Hi, good afternoon, all of you. Myself, Shrikar. Today, in the part of PFI robotics, we will discuss on the session of infrared sensor. Okay, let me share my screen. Right, infrared sensor in sensor blacks. Okay, ఇక్కడ మనకు ఆరోతో చూపిస్తున్నారు. This is infrared sensor. Next one, infrared sensor. What is an infrared sensor? Okay, the infrared sensor sends out infrared signals and detects the reflection of signals bouncing off an object with the help of its front eyes. Okay, infrared sensor ఏం చేస్తుంది? It sends out infrared signals detects the reflection and it detects the reflection bouncing off on object with the help of its front eyes. అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ యొక్క ఫ్రంట్ ఐస్ హెల్ప్ తో రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్స్ ని అక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ బ్లాక్ గెట్స్ ద సెన్సార్ డాటా ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్. ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ దేని నుంచి డాటా గెయిన్ చేస్తుంది? ఇట్ గెట్స్ ద డాటా ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్. ఓకే, లైక్ ఎనీ అదర్ సెన్సార్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ హ్యాస్ different modes. It has different modes. It has 3 types. Okay, measure, compare, and change. Change option from white black. Okay, these sensor data can be measured in 3 different ways. First way is proximity, and second one beacon, and third one remote. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నారు. మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్ నుంచి తీసుకుంటే అందులో వి క్లిక్ ఆన్ మెజర్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి: ప్రాక్సిమిటీ, బీకాన్, రిమోట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్? ఓకే, హియర్ లుక్ హియర్, channel, heading, proximity, detected. First learn what is channel. Okay, channel is the remote that is sending comments. Channel is nothing but that is sending comments. Okay, next, heading. What is heading? Heading means numeric. Numeric means numbers. Numbers -25 to 25, 0. 0 means beacon is directly in front of the sensor. It is directly in front of the sensor when we put the value 0. And negative value indicates that beacon is left of the infrared sensor. We will indicate negative values, that values are beacon to left side of the infrared sensor. We will indicate the positive values, that is beacon to right side of the infrared sensor. Okay, next, proximity. What is proximity? Proximity also numeric. It is in also numbers 0 to 100. The relative distance from infrared sensor to object. So how much distance it covered in object to infrared sensor, that is means 0 means very close, nearest distance between object and sensor, and 100 means very far away. The proximity will be 100. It is the far distance, so it will not detect at objects at all. Okay, this is about proximity. And last one, detected. What is detected? Detected means logic, true either false. True in case the infrared beacon is detected the specific channel. When it is detected the specific channel, it is true. Otherwise, it is in false case. Okay. Next one, infrared sensor measure and compare. What is measure? Sensor blacks provide measurements as numeric values to other blacks. Sensor blacks are provide the measurements to provide the other blacks to numeric values. This is about measure. And what is compare? A compare means a compare measure values against a threshold value frequency to provide a logic values. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నారు. ఏంటి, ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే మెజర్ అండ్ కంపేర్ 2 ఆప్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, measure options. Measure options means proximity, which measures the distance to the nearest object and returns a numeric value. Proximity is nothing but it is the nearest to the object between object and sensor. It is nearest to the sensor.
Which one object? It is about proximity. It measures distance between nearest object between sensor. It is about proximity. And what is beacon? Beacon is nothing but which estimates the robot proximity and heading. It estimates both things, proximity and heading. This relation is on remote infrared beacon. Okay, next one, remote. Remote means it identifies which button is pressed on the remote. ఏదైతే మనం రిమోట్ లో బటన్ ప్రెస్ చేస్తామో అండ్ రిటర్న్స్ ఏ న్యూమరిక్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ న్యూమరిక్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తే we take the infrared sensor from sensor block, okay, and click on measure options. We will come 3 options: proximity, beacon, remote. Okay, next, proximity measure mode. What is proximity measure mode? We will discuss on. Okay, the infrared sensor proximity measure mode. It is main object is object detection. Okay, next one, it detects the objects closer to the measures the distance. ఏదైతే మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తామో దానికి క్లోజర్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద డిస్టెన్స్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఏదైతే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. అండ్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ప్రాక్సిమిటీ. అండ్ here as a numeric value, it is stored on the output of the infrared sensor. And next, it pass it through other blocks as using as data weights with the help of data weights. Okay, next one, the distance is always measured in centimeters. In this case, we will measure the distance in centimeters only. It is the range from 0 to 100. It is being very close. 0 means very close and 100 means far away. It is not detect the objects at all. We will discuss on proximity, right? And next one, proximity can be measured only using the infrared sensor from the sensor block. Proximity మనం ఎక్కడ మెజర్ చేయొచ్చు? ఓన్లీ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ లో, అందులోను సెన్సార్ బ్లాక్స్ లో. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆరోతో చూస్తున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ proximity and that 4, the number is called output value. Next one, infrared sensor measure proximity, example 1. So, infrared sensor to measure proximity, example 1 చూద్దాం. Infrared sensor measure the proximity and passes the value to move steering block through the data weights. Okay. So, ఇక్కడ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్ నుంచి గ్యాదర్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ క్యాన్వాస్ ఏరియాలోకి. అట్ నెక్స్ట్ వి టేక్ ద మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్. Okay, and this output value passing through move steering block with the help of data weights. This total program set on the loop. This is measure proximity, example 1, with the help of data weights passed through value. That is output value. Okay, ఇక్కడ మనకు ఆరోతో చూపిస్తున్నారు proximity measure the distance. Okay, and this program makes the robot steer based on distance measured by infrared sensor. ఏదైతే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ద్వారా డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తామో ఆ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసిన దానిపైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా. ఓకే, beacon measure mode. Okay, the infrared sensor beacon measure mode can detect an infrared beacon and can basically perform below 3 functionalities based on the channel selected. Infrared sensor beacon measure mode, it detect an infrared beacon. It is detect an infrared beacon and basically it performs 3 functionalities. That is based on selecting the channel. Okay, what is the 3 functionalities? First one is beacon proximity and second one beacon heading, third one is detected. Okay, first one, what is beacon proximity? Measure the distance from infrared sensor to beacon and returns a numeric value. Infrared sensor to beacon, both are there. So we will measuring the distance and it returns to numeric value
from anywhere 0 to 100. 0 is being very close and 100 is being very far. The proximity 100, even when the beacon is not detected at all. We will discuss on the above in proximity. 100, it is even beacon is not detected at all. So it is can pass the values through data bytes. Okay. Next one, beacon heading. So what is beacon heading? Measure the angle distance left and right. మనం యాంగిల్ డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయొచ్చు. దేని ద్వారా? బీకాన్ హెడింగ్ ద్వారా. ఓకే. ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ టు బీకాన్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ ఎనీవే ఫ్రమ్ -25 to 25. 0 means beacon is directly opposite to the sensor. Negative values are left and positive values are right. Okay. Measure the angle distance left to right. లెఫ్ట్ రైట్ అనేది మనం యాంగిల్ మెజర్ చేసుకోవచ్చు బీకాన్ హెడ్డింగ్ లో. ఫ్రమ్ దేని నుంచి ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ టు బీకాన్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ. ఇట్ ఆల్సో సేమ్ అండ్ ఎనీవేర్ హౌ మచ్ రేంజ్ from -25 to 25. Here 0 means directly opposite to infrared sensor. Okay, and negative values indicates to left side of the infrared sensor and positive values indicates and right side of the infrared sensor. Okay. And next one, detected. Detected means it based on the channel, selected the infrared sensor, identifies if the beacon is detected or not. Detected is based on the channel, right? And it selected the infrared sensor, identify beacon is detected or not. మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఛానల్ ద్వారా ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ బీకాన్ ని డిటెక్ట్ చేసిందా చేయలేదా అని చూసుకోవచ్చు. వన్స్ ఇట్ డిటెక్ట్స్, ఒక్కసారి ఇది డిటెక్ట్ చేస్తే బీకాన్ ఈస్ లాజిక్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఈస్ స్టోర్. ఒకసారి డిటెక్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్టోర్ అవుతుంది. విచ్ కెన్ బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అది ట్రూ కావచ్చు, ఫాల్స్ కావచ్చు. మేక్ షూర్ టు ప్రెస్ బటన్ ఆన్ ద రిమోట్ ఫర్ బీకాన్ టు బి డిటెక్టెడ్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ మనం ఆ లాజికల్ వాల్యూస్ మనం మేక్ షూర్ చేసుకోవాలి. టు ప్రెస్ ద బటన్ ఆన్ ద రిమోట్ ఫర్ బీకాన్ టు డిటెక్టెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఛానల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీకాన్ హెడింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ. Last one, output value, it is detected. Okay, we click on measure option, have 3 options: proximity, beacon, remote. Okay. Next one, infrared sensor measure beacon proximity example. Okay, ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. Example with measure beacon proximity example with infrared sensor. Okay, this program basically adjusts the value based on the beacon proximity. If the beacon is closer to the sensor, value will be low, and if beacon is far, the value will be high. This program works only if the channel on the remote is set to 2. Okay, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ we take infrared sensor from sensor blocks and put on measure beacon proximity mode, and next take sound block from sensor blocks and we take the sound hello. Okay, ఒక్కసారి కండిషన్ చూస్తే this program basically adjust the value. This program will adjust the value basically and at beacon proximity mode. If the beacon is closer to the sensor, beacon mode అనేది sensor కి closer గా వస్తే the volume will be low. It is volume very low and beacon is far. beacon sensor కి కొంచెం దూరంగా వెళ్తే volume will be high. వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది. దిస్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఛానల్ ఆన్ ద రిమోట్. ఇది దేనిపైన బేస్ అయి ఉంటుంది? ఈ ఛానల్ ఏదైతే రిమోట్ లో మనం సెట్ చేస్తామో దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెజర్ బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ మెజర్ బీకాన్ హెడింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒకసారి కండిషన్ చూస్తే ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ sensor reads the value, the beacon heading, and passes the same value to the steering block using the data byte. The output of the heading value from -25 to 25. Range from -25 to 25. Hence, the robot moves front, back, or straight depending upon heading output value. As you have selected channel 1,
make sure to select channel on your remote as well. Okay, ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ చూస్తే we take infrared sensor from sensor blocks and channel 1 with beacon heading and proximity output value 4, and it passes through data bytes to another block. That block is move steering block. It going straight with B+C ports. So it passed the value in which range -25 to 25 through the help of data bytes. This is infrared sensor measure beacon heading example. Okay. Next one, infrared sensor detected beacon example. Infrared sensor తో beacon example చూద్దాం. డిటెక్ట్ చేస్తుందా చేయదా? ఓకే, ఒకసారి కండిషన్ చూస్తే the robot keeps moving if the beacon is not detected. Once the beacon is detected, it will stop 5 seconds. Make sure the channel set to 3 on the remote. ఓకే, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ని తీసుకోవాలి సెన్సార్ బ్లాక్స్ నుండి. ఎట్ నెక్స్ట్ వి సెలెక్ట్ ద ఛానల్ 3 and at proximity beacon heading and proximity output value 4 and pass it through value to another blocks. It is a switch block, okay, from sensor block. In these values are two cases, true case or false case. Okay, in first case B+C ports, and we take a wait block for set to 3. It channel set to 3 in wait block, and in next case it is false, going straight with 50 speed, but it not detected. ఇక్కడ ఒకసారి కండిషన్ చూస్తే రోబోట్ కీప్స్ మూవింగ్, బీకాన్ ఈస్ నాట్ డిటెక్టెడ్. వన్స్ బీకాన్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ ఇట్ విల్ స్టాప్. అంటే బీకాన్ ని డిటెక్ట్ చేసే వరకు రోబోట్ మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డిటెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టాప్. ఎన్ని సెకండ్స్ వరకు ఆగిపోతుంది? 5 సెకండ్స్ స్టాప్ అయిపోతుంది. మేక్ షూర్ ద ఛానల్ కరెక్ట్ గా 3 సెట్ చేసామా లేదా అనేది మనం రిమోట్ లో చూసుకోవాలి. Okay, this is about infrared sensor detected beacon example. Okay, this overall program put in loop. Okay, remote measure mode. Okay, the remote measure mode will detect a button or a combination of buttons currently being pressed on the remote control and then pass the value into programs. Okay, so what is remote measure mode? Okay, the remote measure mode will detect button or button combination. It will detect the buttons or button combination currently and pass it or press it to remote control and pass value to program. మనం ఏదైతే బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తామో అప్పుడు మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ కి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద ఇన్ఫ్రారెడ్ బీకాన్ హ్యాస్ ఎ ఛానల్ సెలెక్టర్ దట్ లెట్స్ యూ చూస్ వన్ ఆఫ్ 4 డిఫరెంట్ ఛానల్స్. మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఛానల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అందులో 4 డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ద సిగ్నల్స్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, ద ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ విల్ not only detect signals from the channel you specify. Okay, the infrared sensor will only detect signals from channel. ఏదైతే స్పెసిఫై గా ఉన్న ఛానల్ ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, these are the buttons or combinations. That button can be pressed in infrared beacon. ఆ బటన్ అనేది ఇన్ఫ్రారెడ్ బీకాన్ లో ప్రెస్ అయితే there are a total 11 buttons. Here it is 11 buttons which can be seen in image. ఇక్కడ ఇమేజ్ లో మనకి 11 buttons కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఓకే, if the data read 0, that means either no button is pressed or beacon is off. Here 0 means it is a no button, beacon is off. 0 button means beacon is off. ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు అవుట్పుట్ వాల్యూ 4 ఉంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బటన్ ఐడి. ఇక్కడ ఇమేజ్ లో మనకు చూపిస్తున్నారు ఆరో మార్క్ తో. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ measure remote example. The robot programmed to drive use remote control. Infrared sensor with remote తో measure remote తో example చూద్దాం. రిమోట్ తో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే the robot is programmed to drive using remote control. రోబోట్ డ్రైవ్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ చేయాలి విత్ రిమోట్ కంట్రోల్. ఇట్ యూజెస్ ద స్విచ్ బ్లాక్. ఓకే, టు చూస్ ఫ్రమ్
three different driving motions depending on which buttons and infrared beacon are pressed. Okay. Condition మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే it uses the switch black. ఇందులో మనం switch black ని యూజ్ చేస్తాం to choose from three different driving motions depending on buttons. We use three different driving motions. It is depend on the buttons in infrared beacon are pressed. Okay. And you can turn left or right or make it go straight. Okay. This is also one condition. And next, the robot goes straight when no button is pressed. As a switch black, default mode is set to go straight. Okay. Robot straight గా వెళ్తే when no button is pressed. ఎప్పుడైతే no button ప్రెస్ చేస్తామో అప్పుడు స్విచ్ బ్లాక్ లో డిఫాల్ట్ మోడ్ వస్తుంది. సో ఇది స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేటట్టు మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే సో వి సెలెక్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. ఓకే. And output value 4 with remote control and channel 3. Okay. It passes through switch blacks in 3 cases. ఒకసారి మనం 3 cases లో చూస్తే in first case robot going straight with 50 speed in one rotation B plus C ports. Okay. And in second case it is moving. What is second condition? Left. Robot moving in left with 50 speed in one rotation. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ కండిషన్ ఉంది. యూ కెన్ టర్న్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. లెఫ్ట్ లో కావచ్చు, రైట్ లో కావచ్చు. బట్ హియర్ సెకండ్ కండిషన్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ రోబోట్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ విత్ 50 స్పీడ్ ఇన్ వన్ రొటేషన్ B plus C ports. అండ్ థర్డ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ థర్డ్ కండిషన్? థర్డ్ కండిషన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి మనం ముందే కండిషన్ లో చూసుకున్నాం లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. రైట్. ఇక్కడ మనకి థర్డ్ కండిషన్ లో రోబోట్ గోయింగ్ right side with 50 speed in one rotation with B plus C ports. This is the example of infrared sensor measured remote example. Okay. At next, infrared sensor compare proximity, beacon heading, beacon proximity. Infrared sensor to as well as at a time 3 conditions: compare proximity, beacon heading, beacon proximity. Okay. The compare proximity, beacon heading and beacon proximity modes compare the sensor data to threshold value. These 3 modes are compared to sensor data to threshold value using the selecting compare type. ఈ 3 modes కూడా sensor data తో compare చేయొచ్చు with threshold value the help of compare type. Okay. And the true or false logic. These are logic values, true or false. Result it is output in compare result. Okay. And next one, the sensor data is output in the chosen sensor data type. Okay. Sensor data is in output. Sensor data అనేది అవుట్పుట్ లో ఉంటుంది. సో చూజన్ మనం ఏ సెన్సార్ డేటా అది ఏ టైప్ అనేది మనం చూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నారు. వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ కంపేర్ టైప్ హియర్. ఐ నెక్స్ట్ వన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఐ నెక్స్ట్ వన్ కంపేర్ రిజల్ట్. And last one, output value. We click on compare. We have 4 values are okay. 4 modes: proximity, beacon heading, beacon proximity, remote. Okay. Next one, proximity compare mode using sensor black. మనం proximity compare mode తో sensor blacks యూజ్ చేసి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ we look on condition. What is the condition? If the proximity is less than 100. Proximity అనేది less than 100 ఉంటే the brick state screen displays object visible. Less than 100 ఉన్నప్పుడు proximity అనేది less than 100 ఉంటే స్క్రీన్ ఏమని డిస్ప్లే చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ అని. ఎల్స్ లేదనుకోండి స్క్రీన్ డిస్ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ విజిబుల్. ఓకే. సో ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే we take infrared sensor from sensor blacks. Okay. Compare result is 4 with threshold frequency 100 and next proximity with the output value 4. It passing through data bytes. These values are passing through data bytes in first case. In sensor blacks like switch black, 2 cases, true or false. In first case having object detected, so it says object visible, and in second case does not detected, it is says object not visible. So in first case, why the object is visible? It is less than 100 beacon proximity. Okay. Proximity is less than 100 in first case. So
proximity is less than 100, it is says object visible, it is true case. So in second case, it is not less than 100. So it says object not visible. So it is false case. Okay. This is example of proximity compare mode using sensor black. Okay. Next one. Beacon proximity compare mode using sensor black. ఇప్పుడు మనం బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ మోడ్ బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ కంపేర్ మోడ్ తో సెన్సార్ బ్లాక్స్ తో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వి విల్ లుక్ ఆన్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ ద బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ ఈస్ లెస్ దెన్ 100, బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ అనేది 100 కంటే తక్కువగా ఉంటాయి, ద రోబోట్ విల్ ప్లే సౌండ్ అండ్ డిటెక్టెడ్ ఇల్స్, లేదంటే ఇట్ సేస్ సారీ, ఇది డిటెక్ట్ చేయదు, సౌండ్ చేయదు. ఓకే, first we take infrared sensor from sensor blacks and with channel 1 compare type 4 with threshold frequency 100. Okay, and compare result with beacon proximity output value 4, it passing through values data with two cases. First case, it is detected. Why it is detected? It is proximity less than 100, so it is detected. And in second case, the proximity is not at 100, so it says sorry. So sensor blacks we use in this case sound black. Okay, in first case sound black has 100 volume with play type 0, second case also 100 volume with play type 0, but in first case it is less than 100 proximity, it is detected. In second case, it is not less than 100, it is not detected. This is the example. Okay. Next one, beacon heading compare mode using sensor black. Okay, beacon heading compare mode using sensor black. So condition చూస్తే, if the beacon heading is less than 0, the robot will turn left, else robot will turn right. Beacon heading value అనేది less than 0 ఉంటే robot will turn left. సో లెస్ దెన్ 0 లేకపోతే ఇది రైట్ కి టర్న్ అవుతుంది. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, వి టేక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఛానల్ 1 కంపేర్ టైప్ 4 విత్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దెన్ 0. సో బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ అవుట్పుట్ వాల్యూ, బీకాన్ హెడ్డింగ్ అవుట్పుట్ వాల్యూ 4. ఇట్ పాసెస్ త్రూ డేటా బైట్స్ టు ఇన్ టూ కేసెస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇన్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ it going left with 50 speed in one rotation with B plus C ports. In second case, it is false. It going right with 50 speed with one rotation, B plus C ports. Okay. In first case, it is less than 0. So it is turn left. So second case, not it less than 0. So it is turn right. Okay. This is the example of beacon heading compare mode using sensor black. Okay. Next, infrared sensor compare remote. Infrared sensor to remote compare చూద్దాం. The compare remote mode uses the infrared sensor in remote mode. Okay. The compare remote mode uses the infrared sensor in remote mode. And next one, you can select one or more button ID values set in remote button IDs. So మనం వన్ ఆర్ మోర్ బటన్స్, ఎన్నైనా బటన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దేని ద్వారా? ఐడి వాల్యూస్ ఇన్ సెటప్ రిమోట్ బటన్ ఐడీస్. రిమోట్ లో ఉన్న బటన్ ఐడీస్ ద్వారా మనం వన్ ఆర్ మోర్ బటన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ద కంపేర్ రిజల్ట్ అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ. కంపేర్ రిజల్ట్ వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్ వాల్యూ ట్రూ ఉంటే, ఇఫ్ ఎనీ ద బటన్ సెలెక్టెడ్ కరెంట్లీ పాస్డ్, ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ పాస్డ్ ద బటన్స్ టు ఇన్ఫ్రారెడ్ బీకాన్. ఓకే, next the button ID output will be in the button ID it currently pressed button or button combination. Button ID output will be button ID value button ID లో ఉంటే it is currently pressed, ఇది currently press అవుతుంది బటన్ ఆర్ బటన్ కాంబినేషన్, ఎందులో అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ ఇచ్చారు. ఛానల్ 1 అండ్ బటన్ కాంబినేషన్, output value 4. Here compare, we click on compare,
we have proximity, beacon heading, beacon proximity, remote. This is infrared sensor to compare remote. Okay. Next one, remote compare mode using sensor black. Okay. Remote compare mode తో సెన్సార్ బ్లాక్స్ తో యూజ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ we look on condition. If the button ID matches the threshold value, then the brick displays button number 1. Okay. Or 3. Press else displays button ID do not match. Button ID matches threshold value, the brick displays. బటన్ ఐడి మ్యాచ్ అవుతే బ్రిక్ ఏమని డిస్ప్లే చేస్తుంది? బటన్ ఐడి 1 ఆర్ 3 రెండిట్లో ఏదో ఒకటి డిస్ప్లే చేస్తుంది. లేదు బటన్ ఐడి మ్యాచ్ కాకపోతే ఇట్ షోస్ బటన్ ఐడి డస్ నాట్ మ్యాచ్. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ వి టేక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఛానల్ 3 with button combination 1 or 3 with output value 4. Okay. Compare result and this output value is passing through data bytes in both cases, like switch black. In first cases, button ID. It is button ID matches. So it shows threshold value. So display the screen button ID 1 or 3. And in second case, it does not match the button ID. So it says button do not match. Okay. This is the example remote compare mode using sensor blacks. Okay. Next, we look on infrared infrared sensor compare mode using other blacks. Okay. Infrared sensor compare proximity using weight black. Okay. మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ తో కంపేర్ ప్రాక్సిమిటీ మోడ్ ని వెయిట్ బ్లాక్ తో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో we will look on the program or condition. This program will make a robot drive forward until the infrared sensor detects it is close to wall or other object. ఏంటి? This program will make a robot drive forward. అంటే రోబోట్ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది until the infrared sensor detects. Infrared sensor detect చేసేంత వరకు that it is close to wall to other object. అది అదర్ ఆబ్జెక్ట్ కి క్లోజ్ గా వెళ్లే వరకు మూవ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ద డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రోబోట్ ది ద ప్రోగ్రామ్ యూజెస్ ద వెయిట్ బ్లాక్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లో వెయిట్ బ్లాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో కంపేర్ ప్రాక్సిమిటీ మోడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఏ ప్రాక్సిమిటీ. సో కంపేర్ ప్రాక్సిమిటీ మోడ్ టు వెయిట్ ఏ ప్రాక్సిమిటీ, it is less than 35 before stopping the robot. This is the condition. Proximity is less than 35. When it is less than 35, before stopping the robot. Robot stop చేసే ముందు ప్రాక్సిమిటీ ఎంత ఉండాలి? less than 35. సో ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే in move steering black with B plus C ports, it going straight with 20 speed and take with weight black. Okay, it detects and take with weight black. In infrared sensor, we take weight black with compare type 4, threshold frequency 50, beacon proximity output value 4. So when it is proximity is less than 35 before stopping the robot, so then it will stop. Okay, this is the example of infrared sensor compare proximity using weight black. Okay. Next, infrared sensor compare beacon heading using switch black. Infrared sensor తో compare beacon heading mode తో switch black తో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Infrared sensor compare beacon heading using switch black. Okay. This program uses the infrared sensor from switch black and compares the beacon heading value. Okay. ఇక్కడ ఏంటి? This program uses the infrared sensor. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ సెన్సార్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది? ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ విచ్ బ్లాక్? స్విచ్ బ్లాక్ అండ్ కంపేర్స్ ద బీకాన్ హెడింగ్ వాల్యూ అండ్ ఫ్రమ్ స్విచ్ బ్లాక్ ఇట్ కంపేర్ ద బీకాన్ హెడింగ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ ద బీకాన్ హెడింగ్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ 5, బీకాన్ హెడింగ్ వాల్యూ 5 కన్నా లెస్ దెన్ ఉంటే ద స్టేటస్ లైట్ టర్న్ గ్రీన్. లెస్ దెన్ 5 ఉంటే స్టేటస్ లైట్ టర్న్ గ్రీన్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే స్టేటస్ లైట్ టర్న్ రెడ్. ఓకే, ఇన్ విచ్ కేస్? ఇన్ స్విచ్ బ్లాక్ from sensor blacks.
In which mode? Compare beacon heading mode from switch black. Okay. We take infrared sensor from sensor blacks. I next take channel 1, compare type 4, threshold frequency 5. Okay, output value 4. It passing through data bytes. In first case, it is green color. So, ikkada condition చూస్తే మనకి green color, it is less than 5, it turns into green. So, it is less than 5. So, in first case, it turns into green. It is in true case. And in second case, less than 5 లేదు. So, ఇక్కడ ఏంటి? It turns into red color. It is in false case. This is the example of infrared sensor compare beacon heading using switch black. Okay. And next one, infrared sensor compare beacon proximity using wave black. Okay. Infrared sensor తో compare beacon proximity mode తో with wave black. Example చూస్తే ఒక్కసారి condition. This program will make a robot start driving. This program will make a robot start driving when the infrared beacon is on, gets close enough to the infrared sensor. It uses the wave black. Infrared sensor compare beacon proximity mode to wave proximity to be less than 20 and then drives forward 0.5 seconds. Okay. ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే we take infrared sensor in wave black and channel 1 compare type 4 with 50 threshold frequency with beacon proximity output value 4 and it going straight with 75 speed and after it going 0.5 rotations. ఇక్కడ మనం కండిషన్ చూస్తే program will make a robot start driving. It is start driving. Infrared beacon not get choose enough to infrared sensor. It is not get choose enough to infrared sensor, but it uses wave black. In infrared sensor, we will use wave black. Infrared sensor or compare beacon proximity mode. To wait the proximity is less than 20. So it is less than 20, then drives 0.5 rotations. Okay, this is the example of infrared sensor compare beacon proximity using wave black. Okay. Next one, infrared sensor compare remote using wave black. Right? Infrared sensor to it is compare remote using wave black. Compare remote with wave black. Example చూస్తే this program make a robot wait until any button on infrared beacon is pressed using channel 1. Then it drives forward 1 rotation. It uses wave black in the infrared sensor. Change remote mode. If you start no button present, this will wait until any button is pressed on infrared beacon is pressed. Okay. Condition ఒకసారి బాగా అర్థం చేసుకుంటే the program makes a robot wait until button on infrared beacon is pressed. ప్రోగ్రామ్ రోబోట్ రన్ అవ్వడం ఎంతవరకు ఆగుతుంది? బీక్ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ లో ఉన్న బీకాన్ వాల్యూ ప్రెస్ చేసేంత వరకు అంటిల్ అది స్టాప్ అయి ఉంటుంది. యూజింగ్ ఛానల్ 1. ఇందులో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏ ఛానల్ యూజ్ చేయాలి? ఛానల్ 1. దెన్ ఇట్ డ్రైవ్స్ ఫార్వర్డ్ 1 రొటేషన్. మనం ఛానల్ 1 యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ 1 రొటేషన్ ఓన్లీ. ఇట్ యూజెస్ వేవ్ బ్లాక్. వేవ్ బ్లాక్ ఎందులో యూజ్ చేస్తాం? విత్ ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ అండ్ చేంజ్ రిమోట్ మోడ్. మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ లో వేవ్ బ్లాక్ యూజ్ చేసిన తర్వాత రిమోట్ మోడ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేశాక ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ నో బటన్ ప్రెస్డ్, మనం నో బటన్ ప్రెస్ చేస్తే దిస్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ఎనీ బటన్ ఆన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ బీకాన్ ఈస్ ప్రెస్డ్. ఇది ఇన్ఫ్రారెడ్ బీకాన్ లో ఏదైనా ఒక బటన్ ప్రెస్ చేసేంత వరకు కూడా స్టాప్ అయి ఉంటుంది. ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే we will take infrared sensor, and in this infrared sensor we will take wave black in channel 1 with remote or button ID with output value 4. It is going straight with 20 speed in 1 rotation, B plus C ports. This is the example for compare remote using wave black. Okay, it is going only 1 rotation. Okay, this is the condition of this example. And next one, compare mode example using switch black and loop black. Compare mode example as well as 2 blacks, switch black and loop black. ఒకసారి చూస్తే first we look on condition.
వాట్ ఈస్ కండిషన్? ఇఫ్ ద బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ is less than 50, బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ అనేది 50 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ద రోబోట్ విల్ టర్న్ లెఫ్ట్, రోబోట్ లెఫ్ట్ కి టర్న్ అవుతుంది. ఎల్స్ రోబోట్ విల్ టర్న్ రైట్ ఆర్ రైట్ టర్న్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ విల్ రిపీట్ బటన్ ఐడి 1 or 9 is pressed. అంటే బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ అనేది లెస్ దెన్ 50 ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ కి టర్న్ అవుతుంది, ఎల్స్ లేదంటే రైట్ టర్న్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు అంటే బటన్ ఐడి 1 or 9 ప్రెస్ చేసేంత వరకు. ఓకే, ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ we take infrared sensor, right? In channel 1, compare type 4 with threshold frequency 50. We using data weights. In these two cases, to pass through values, in first case and second case, we will use that move steering block, okay, with B plus C ports. First, robot going left with 100 degrees 50 speed. It is in true case. Okay. Why it is detect? ఇది ఎందుకు డిటెక్ట్ చేసింది? హియర్ ఇట్ ఈస్ big proximity is less than 50, so it is detected in left case. Okay, and in second case it is not at 50, ఇది 50 proximity లేదు, so 50 proximity లేనప్పుడు it is not detected with 100 degrees in 50 speed. Okay, and next channel 1, when button id 1 or 9 pressed, it is రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే 1 or 9 రెండు బటన్లలో ఏదో ఒక బటన్ ఐడి మనం ప్రెస్ చేసేంత వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంపేర్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ స్విచ్ బ్లాక్ అండ్ లూప్ బ్లాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ చేంజ్ మోడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ అండ్ చేంజ్ మోడ్? ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ని చేంజ్ మోడ్ తో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, a change mode is an infrared sensor will not continuously read data, will continuously read data. ఓకే, చేంజ్ మోడ్ అనేది ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ లో కంటిన్యూగా డాటా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద సెన్సార్ అండ్ వెయిట్ ఇట్ టు చేంజ్ ఎ డిఫరెంట్ వాల్యూ. సెన్సార్ దేనికోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది? మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ డాటా అంతా కూడా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానికోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద వాల్యూ ఇట్ రీడ్స్ స్టోర్డ్, ఏదైతే మనం డాటా రీడ్ చేస్తూ ఉంటుందో సెన్సార్, అదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇట్ అవుట్పుట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద మోడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్టెడ్ ప్రాక్సిమిటీ హెడ్డింగ్ రిమోట్ ఐడి అవుట్పుట్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద చేంజ్ మోడ్ వెయిట్ ఫర్ ఏ సెన్సార్ టు చేంజ్ ఎ న్యూ వాల్యూ. చేంజ్ మోడ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? చేంజ్ ఏ న్యూ వాల్యూ, decrease or increase certain amount depend and the direction selected. మనం ఏ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ డైరెక్షన్ కి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ మోడ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ కావచ్చు ఆర్ డిక్రీజ్ కావచ్చు. ఓకే, వి విల్ సెలెక్ట్ దట్. అండ్ దేర్ ఆర్ 3 డైరెక్షన్స్ ఇన్ చేంజ్ మోడ్. చేంజ్ మోడ్ లో ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి? ఇట్ హ్యాస్ 3 డైరెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ దే అంటే, ఎనీ, రిమోట్ మోడ్ హ్యాస్, చేంజ్ మోడ్ హ్యాస్ 3, but remote mode has only one, that is any. Okay, and next one, change proximity, beacon heading. Remote can be performed only using wet black. Okay, ఇక్కడ మనం ఈ కండిషన్స్ చూస్తే చేంజ్ ప్రాక్సిమిటీ, beacon heading, remote can be performed using wet black. ఈ కండిషన్స్ ఓన్లీ wet black లో మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి వేర్ బ్లాక్ లో చేంజ్ మోడ్ లో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, ఎనీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వేర్ బ్లాక్ లో ఇట్ ఈస్ డైరెక్షన్స్ అండ్ అమౌంట్, ప్రాక్సిమిటీ, అండ్ we will have more options. Okay, at next one, beacon proximity change mode example. beacon proximity తో చేంజ్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. ద రోబోట్ వెయిట్స్ టిల్ ద బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10. ఎప్పటి వరకు? బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ వాల్యూ 10 వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. అండ్ వన్స్ ద అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ బై 10, ఎప్పుడైతే 10 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ద రోబోట్ మూవ్స్ 1 రొటేషన్, అప్పుడు రోబోట్ 1 రొటేషన్ మూవ్ అవుతుంది. అండ్
it then again waits for the beacon proximity value to be increased by 10. మళ్ళీ 10 వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే వరకు ఊరుకుంటుంది అండ్ దెన్ మూవ్స్ 1 రొటేషన్. అంటే బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ వాల్యూ ఎప్పుడైతే 10 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ ఒక 1 రొటేషన్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 10 కాగానే మళ్ళీ 1 రొటేషన్. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ రిపీట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది? దిస్ హోల్ ప్రోగ్రామ్ కీప్ ఇట్ అపాన్ లో. ఓకే, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే వి విల్ టేక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. ఓకే, with channel 1 and it is increase or decrease. We are take 0 and next one here. What is this? This is amount. Amount means 10. So amount 10 వరకు ఇక్కడ 10 వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. సో బీకాన్ ప్రాక్సిమిటీ అవుట్పుట్ వాల్యూ 4. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రేట్ విత్ 50 స్పీడ్ అండ్ టేక్ 1 రొటేషన్. ఇలా ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ 10 వరకు అవుతుందో 10 వరకు ఇంక్రీజ్ కాగానే 1 రొటేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ 10 వరకు ఇంక్రీజ్ కాగానే 1 రొటేషన్ తిరుగుతుంది. దీస్ హోల్ ప్రాసెస్ రిపీట్స్ అండ్ రిపీట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఆన్ ద లో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బీకాన్ హెడ్డింగ్ చేంజ్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్. బీకాన్ హెడ్డింగ్ తో చేంజ్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఫస్ట్ వి లుక్ ఆన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ కండిషన్? ద రోబోట్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. The robot keeps changing its direction depending on the decrease in the beacon heading value. Okay, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ we take move steering black. It is going straight with 50 speed with B+C ports and take infrared sensor in weight black in channel 1 and we take direction 1 and amount 20 with output value 4 and it is going straight with 50 speed in 1 rotation. Okay, this is example of beacon heading change mode example. And next one, remote change mode example. Remote change mode to example చూద్దాం. The robot keeps moving until any remote button is pressed. Once any button is pressed, the robot stops moving. Okay, ఏముంది ఇక్కడ కండిషన్? The robot keeps moving until any remote button is pressed. రోబోట్ అనేది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఏదైనా రిమోట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేంత వరకు. వన్స్ ఎనీ బటన్ ఇస్ ప్రెస్డ్, ఒకసారి ఏదైనా బటన్ ప్రెస్ చేస్తే రోబోట్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే రోబోట్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ విత్ 50 స్పీడ్. సో అగైన్ వి టేక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ ఇన్ వెయిట్ బ్లాక్. ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ లో వెయిట్ బ్లాక్ తీసుకుంటే విత్ ఛానల్ 1 బటన్ ఐడి 4. సో ఇట్ విల్ స్టాప్. ఎందుకంటే బటన్ ఐడి 4 అంటే ఒక బటన్ ప్రెస్ అయింది, సో ఇట్ విల్ స్టాప్. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రిమోట్ చేంజ్ మోడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, at last one, data bytes. What is data bytes? Numeric, text, logic. Okay, data by type. Okay, data type input, output data by. Okay, numeric means number, logic means true or false, text means text, and logic it gets color green, and numeric has yellow, text as orange, and numeric array and logic array. Numeric array color is yellow and logic array is green. This is about the session of infrared sensor. It is completed successfully. Okay, thank you.